I cannot recall amma ban san how many of them ba amma na san sun fi 6 Yeah, I ce saw mana the video. duk wanda ya saka uniform daga wannan wajen in zai tsallako saboda sai sun shigo cikin birni suke da secondary school kyauta ne in dai ka sa uniform. Okay, meaning su suna ma supporting ɗin I mean FK. Kuma 'yan majalisu 300 a Najeriya ina bi amfani. Na rantse ma da Allah. Domin shi kyauta yake ɗaukan jirgin ruwan shi in dai kai ɗalibi ne da ke kaɗan majalisa me yake maka sai dai zai zama backbencher wani 1099 ɗin iska yana nan ko ba abin da suke yi. To dan mun yi wannan posting ɗin mutane suka fito suke accusing us mu 'yan jami'ar APC ne mu ya kamata mu kwantarwa da mutane hankali. Yanzu ni na isa in je ƙauyen mu in ce APC su yi haƙuri wallahi zani ne za a yi. To kai har yanzu kana jam'iyyar APC ne to begin with. Har gobe muna cikin jam'iyyar APC ai domin abin da ya saka kamar ita jam'iyyar APC ne a gare ni ta zame min kamar na yi aure ne na kashe kuɗi na so ta na bi ta shekara 10 da na bi wannan matar ta shekara 10 har na zo wani samu na aure ta da na aure ta sai ta ce min kafin aure ta sai ta danga min ƙarya ta iya abinci to idan na aure ta duk wannan shekara 10 da na yi saboda ta iya abinci sai in sake ta abin da zan dage in shine tsaya ki je kin yi ƙarya to zan yafe miki ɗaya kenan na biyu zan kai ki cooking class ga irin abincin da nake so ki koya Yanzu kana so ka ce ina so in ce me kana so ka ce ka gano bata iya abinci ba kenan ban a ce takaice. bata iya abinci ba ai akan yanzu ake kasa yanzu duk tsohuwar gwamnati da ta zo da sabuwar gwamnati da ta zo ta kan yi blaming tsohuwar gwamnati in terms of economy wise ni ba ban da wani knowledge sosai a economy amma abin da nake gani tsakanin ajiyuna da rayuwata da mutane da nake jin yunwa in terms of economy Buhari had a better team economy than Tinubu amma in terms of security wannan gwamnatin ta fi taimaka mana akan wancan domin kai ya tunawa hanya Abuja ta zame mana masifa ana tsare mana train na Zamfara ne ina ne masifar ta fi yawa security a arewa a da yanzu kuma bacin an gama yanzu 'yan ta'adda sun gama yanzu kuma shinkafa ce take cin kutumar ubanka yanzu a ƙasar nan domin kaga kenan idan bullet bai kashe ka ba bindiga zai kashe ka Gaskiya ne. so idan kai magana sai dai a dake ka ko a ce za a kama ka ko a kace kai to duk wa'in ko wani abu in muka da an za mu yi magana za a yi ta ne kuma bidiyo da muka yi mun taimake su ne su je su yi aiki ba mu ce musu sun yi laifi ba akan yi mantuwa akan yi waye tunda mun nuno muku ga wata matsala to dama kun ce ba za ku iya kokare ba sai da taimakon mu to mun ce to mu ma gashi nan mun bi ku ba kuma na kujera ba muna ƙara gano muku inda za ku yi aiki ku ƙara samun masoya mu ne kuma makiyan ku Gaskiya ne. So yanzu a tunaninka I've known you for a while and zan iya cewa na san ƙoƙarinka. Muna ta kukan matsala arewa matsala everyday matsala kullum kukan matsala muke. What do you think is the solution and how do you think is one thing to profile a solution is another thing to implement the solution. Yes. What do you think is the solution? What are the solution and how do you think we can start doing something? So number one is Medina mixing religion the culture. Number two is mu cire wannan abun a ranmu wanda cewa iyamuri in ya samu mulki zai raba kasa ko kuma a bahaushe shi yake cikin gwamnati a bai rabe munafuki ne idan ka ajiye because we have three main cultures babu wanda zai iya raba Najeriya idan ka raba ta manyan iyamurai su a arewa su suke sayar mana spare parts su suke da su Innocent Motors suna da bankuna mu kuma a kudu mu ma muna da irin su Dangote da suke da refinery
So idan muka ajiye religion da ethnicity a gefe farko kenan, we need to scrape these people out, shine cewa ya kamata youth su gane cewa okay, yanzu idan ina da kuɗi Allah ya bani dama, kowa na da inda Allah ya kai shi, kuma kowa da yanayin gidan da ya fito. Akwai abokanmu da iyayensu sun fi iyayenmu kuɗi, akwai wanda mun fi nasu, akwai su wanda suka fi mu background, akwai wanda ba mu kai su ba. Daga matashi kuma muna da masu kuɗi. Masu kuɗin nan a cikin matasanmu za su iya takara, za su iya tsaye da wani wanda suka san cewa shi zai iya gyara yankin shi. Bari in gaya maka na sani ba, idan da a ce yau dan arewa zai gane abu ɗaya, Malam Bahaushe ya gane cewa duk wani youth ɗin arewa ya tashi ya haɗa kai. Youth ɗin arewa muna da yawa, billahi lazi muna da yawa. Na rantse da Allah da Annabi, yau da matasan arewa za su haɗa kai, wallahi ba mu za mu je mu nemi duk wani ɗan takara bai rabe ko iyamuri ba, wallahi muna zaune zai zo. Wallahi akwai lokacin takara idan na gana bin wasu ya'yan manya sai in ta mamaki, menene saka ba zai zo ya neme ka ba, saboda a wannan lokacin ka fi shi amfani. Wallahi sai dai kaga mutum ya Abuja, zan je ganin wace, zan je ganin wancan, ya zo Ashraf, we are so dumb, illiteracy ya mana yawa yanda baka zato, kuma ba wai illiteracy bane, a'a wai ake ta yaki da shi, a'a ba a san mu yi ilimin ne. So you think it's a deliberate attempt to leave the population uneducated? Yes. Amma kuma sun manta da cewa kaga yan zanga-zangan nan su suka hana su zaman lafiya ko? To su ne yaran da suka isa kai makaranta. Iyayenmu tun da aka haife mu sai dai ƙarya suka mana, amma tun da aka haife mu ana haifan ka zaka ji babanka yana cewa da ina cika tanki na naira 100, ka zo cikin wahala. Kaga shi ya ji daɗi, yanzu kuma suna gana mana azaba. I understand. Nagani. So now I think I got one of your solutions, one of the problems. And how do you think we can start? Where do you think we should start? Because as much as we'll be having this conversation year in and year out, there is need for young people to come together, profile solutions. What are those key? They will tell us. An sai da mu ba so ɗaya ba, ƙara sai da mu za su yi, sai dai abu ɗaya. Sai ai matsalar da ake samu, waɗanda za su tafi ɗin a cikin mu sai da mu za a yi, saboda ana son a yi party. Eto, me, I will say I'm an optimist, and I believe there's nothing that's impossible. In fact, if I'm trying to do things, I never want to look into the negative. Not really look into. I never want to bring the negative aspects in front. Kamar in fara tunanin na san za a sai da mu. Ba na tsoron a sai da mu. Ka fahimce ni? Kuma it depends da wace tafiya ce. Ni yanzu ban san baka iya sai da na Rasco. Duk inda za mu je, duk yaddan da zan amincin da zan baka siya, saboda me tafiya ce ta siyasa. Ban sani ba ko ka fahimce ni. As much as you're playing your card, this isn't even a card. This is a change movement. Where do you think we can start? What do you think you and I can start doing tomorrow that will start bringing solutions, that will start bringing physical, viable solutions? Alhamdulillah. Let's get to work. The only way out here, let's play the card from today. Mu fara game mun nan, me game mu shine mu fara janyo mutane. We never talk like this in my life with you. Sai dai daga ni da kai muna wannan maganar na rayuwar mu daban. In muka haɗu sai mi awa biyu muna hirar mu. Amma talk to our publicly haka. So why can't we start engaging people who want to be? Saboda ba mu san talent din wani ba. Daga ran da na gaya maka fa jahilin Najeriya, kaga wannan ma'aikatan nan da suka fita masu addinan nan, daga ran da muka janyo su fa muka nuna musu wannan tafiya, saboda kowa na da talent a duniya, kawai wani bai san talent ɗinsa ba ne. To daga ran da ka fara ka rabu da haɗa mai ilimi da jahili, iskanci za a yi na gaske. Ka san wannan ba zanga-zanga ba ne, wannan so mun taɓuce. Okay, nice. This brings me to Kakao solution. The solution is let's start reaching out to young people that have similar ideology, that are willing to work with us. One,
Secondly, this is the main reason why we brought this idea of Made in the North Festival and Trade Fair. I know that quite a number of kamar daga ce ba mu taba zama personally mun samu wani discussion din ba even about Made in the North or thereabouts. So I would say the main idea behind this thing is we saw that there's a problem in Nigeria, but predominantly these problems are affecting the young population in the north because we can say we are Nigerians as much, but we're Northerners. This is where we can start solving the problem. If you can start from this place, then there is high chances that we'll be able to bring on board other regions and we'll be able to provide a national solution. One. Two, most of our people just tend to come to programs and don't understand what these programs are all about. Very good. Made in the North, just by the name, implies everything made in the North, from talents, from creatives, to anything you can think about. We have started having discussions with the Ministry of Trade and Investment on how to give visibility to the products that we have in the North. We are complaining of bad leadership, we're complaining of economic hardship, which are both undeniable problems. Babu wanda zai iya cewa babu akwai shi kowa yana jin shi, right from the top to the end. In fact, in reality, da ni da kai ba za ma mu iya fitowa mu bugi kirji mu ce mun san abin da mutane ke ji ba. Tunda da ka je wannan ƙauyen kai binciken ka fitowa kai, duk soyayya ka da su baka iya zama da su. And their situation haven't changed today and it might not change tomorrow. Wallahi. Do you understand my point? So what I'm trying to say here is this particular project that you see is a project that is beyond MC Ashraf. But people always tend to take it as my event. That's why it always comes out at my event. But it's our event. This kind of project should continue even when I leave this life. We are Northerners. Where is the platform? I want ƙauyen akwai yaron da ya iya kaza da kaza da kaza, ina platform ɗin da zaka iya fitowa da shi yanzu. In kai mai iya video ne, safini. If we might get lucky to get 1 or 2 people incentives from some people, but for how long? And which legitimacy? Ya kamata mu zo mu zauna gaba ɗaya, mu haɗa hannu, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu fidda kanmu daga cikin wannan matsalar da muke ciki. When the likes of the Buhari were overthrowing governments in the military regime, they were very young. They were people like you and I. When a lot of people, our parents that were saying have enjoyed the fruits of the previous governments, they were young as our age. They were between their 20s and their 30s. Very few of them were in their 40s. When does get 40s and but are we willing to live our reality? That is it. You go to an event that you have that has the potential of bringing 1,000 people under the same roof. 1,000 people. The only thing that young person is thinking of going to that event is ya za a ya kota tattara kaya ta je ta saida ta ci riban 500,000. The moment she gets the profit of that 500,000 is gone. She's not going there with the mindset of I have 1,000 people going. Let me think of recurring customers, people that are going to be patronizing me every single day. If you were to make 500,000 naira in an event from probably 16 customers, and I'm able to make 200,000 naira in that same day, probably from 8 customers, brother, if I have sold my brand to 500 people, there is very high chances that out of 500, 5 people are going to be returning. It's guaranteed. That is passive income you have created. That is it's recurring that you have created for yourself. So these are one of the problems. These are one of the issues that we are not even thinking of solving. And the changes begin with change. This is the change we're talking about. It's in your brains. I saw somebody made a comment on that when he posted that Arewa exclusive.
the person was saying, ana yin maganan kawai yace wane ne Hausa ko wane ne something Igbo. The person was being a bigot. And then I told the person that I hope that the person did not go to the protest to protest, because the person's problem is right in the person's head. It should not be on the poster. So this same mun hada karfi da karfe ne in mun zo da irin wannan tafiyan. It is very easy for us to challenge the government for not supporting project like this. If we know that we are ready, that yes, this type of projects are what. Ashraf, why can't you speak Hausa so that everyone watching me understand? If you don't understand, please let me know, but don't. If you're not here to add up points that will bring positive, maybe this guy will vex me. I bet which kind of Hawawu Abubakar, Kasanta? Hawawu Abubakar Yaro. Bana getting comments. Bana getting comments. I think there are very few that are coming my way. So Ashraf, gaskiya, I need to, like, seriously, we need to stand up. We need to wake up. We are sleeping. Yeah, so as I was saying, this is just to highlight us on how I think we can be able to solve problems long term, and how I think we should start approaching our issues. Wannan zanga-zangan ya nuna mana cewa most of these leaders care, and a number of them do not really care. Wasu kuma sun damu, but honestly, they don't have the clue on how to actually solve our problems. I will always say there is no how ɗan shekara 60 zai yi shaping future ɗan shekara 20. They are 40 years apart already. It is impossible. That 60-year-old has to be a genius to be able to shape the future of a 20-year-old. But having said that, we cannot overthrow these old people from government. I'm not even advocating for that. I don't know how we tend to achieve that. Even if we do, I'm not sure we're ready for that. We can't. Because of our intent. And most of us are living, life is living us. We're not living life. We're only passing through the same patterns, the same choices every day. If we don't change that, never will we ever have change. There's one reason why you think your voice is not being heard, or these people are not listening to you, or they are not giving you the support that they should give you. You have to be constructive. When you want to criticize, it is very okay to criticize. See, in fact, this is very healthy to criticize, because at most cases that brings the best out of people. But you have to be constructive. You have to be articulated. You have to know exactly what is it. Muna da matsala a Kaduna. Let's sit down and set up a small team of people that are very capable of getting data, of making research. Let's outline some problems that we feel like, okay, these are the peculiar issues that Kaduna State is facing. These are some few solutions that we feel like Kaduna State will be able, that Kaduna State needs to know. This is how we think Kaduna State needs to start putting things in place. Let's move to so places. So before you know, we're everywhere. Before you know, things. I is not all about idan ma kai kana ganin idan ka je ma za su yi din ko za su karɓi ai ba ka sani ba ka kasa ka san inda kake ka san me ina so ku gane cewa su mutanen nan ba wai tun yanzu bane ai kafin mu an yi dole an taɓa yin wanda suke da irin wannan irin abin tunanin yanzu to idan ma kai ba su cika yi ba, saboda duk wani mataki da kake tunanin an ɗauka, na gaya maka cewa mutanen nan ba sa ɗaukan gyara. Menene laifin wanda baya ɗaukan gyara? Kafin ka je, idan ka je wajen nasu, in dai za ka je da wannan manufa, kafin ka je ma wani ya dakile ka, domin ta ne yake cin abinci shi. Kamar yadda nake gaya maka, I started my opening speech with saying, ni am an optimist. I understand that Badasiba. I know that Basai. But there's one problem. One difference that I have with you, the little difference between you and I is that me, I'm much more of a lion. Me, I don't give up. And however,
I never give up too. When I will not. So you understand. However, as much as Bazasiba, what is it that within our own realm, within our own paradigm, Zami iya para achieving? Do you know why? That is what we are going to use in the next 2 years, 3 years, 4 years, 5 years to show that 2024, when there was a protest about so and so, this was what we started. This was what we were able to highlight as problems. This was what we were able to provide as solutions by amfani da su ba. Idan ma ba ai ba kenan. But I am 100% positive as I speak to you right now. Idan muka yi zai faru. You know why? We're ready to do it now, better than ever. Ai mun dade muna making attempt. Mun dade muna yi ai. But this is the right time for us to do it right. All right. So how are we? What is our first step between me and you now? Our first step is having discussions privately, getting to bring on board some few people that will have that same discussion with as well. Understand that we share common goals. Draft up a small committee on how to start itemizing problems within some regions that we have access to quality information and solid information. Sit down again, profile solutions. I have a friend, Dangidan Gauna. He wants to put his. Let me add it for you. Okay. Genie. Yeah. And then again, before he come on board, He's already on board. Oh, Walaikum salam. I'm seeing it as well. To me now, how far now? Wallah, alhamdulillah, Ugari. Well, it's been a while, bro. Can you? Wallah, alhamdulillah. Nice to meet you. Nice to meet you again. Same here. Yeah, Kanu. Wallah, Kanu, alhamdulillah. Muna ana tafama. Ana tafaman protest. Ana tafama. Amma dai da sauki gaskiya. Ni da MC mu kuma mu makale a Kaduna. Na ja ina ta bin conversations din ku tun da su. Nice. Very good. Yeah, and then at some point kun dan yi hitin wani magana that I think is dear to me, kaga. Kaman kai Rasko, I'm sure you know. We've had similar conversations before, especially when it comes to issue in the youth in governance. And as MC said, yeah, babu wanda like there is no way za a samu wannan changes din idan ba, you know, when coming up with solutions and how to go about these things, but definitely. Allah ma ya ce ka tashi in taimake ka, you understand? You cannot sit a gida kai addu'a, you understand, yeah? Cewa Allah ya maka kaza, ka gane, ai ka kwanta kai bacci and you expect it to come to you easily, ka gane? Yeah. So I think one of the things that I would add shine, I'll talk based off Kano. Tunda ni dan Kano ne, Kano na sani, ka gane? I don't know much about other places like politics that. na Kaduna and co. But then in general, we can say one or two things about Nigeria at large. Amma kamar Kano, we have 44 local governments in Kano. Muna da 44 local governments. Akwai chairman on the local governments. Muna da members state assembly. Muna da members House of Reps. Muna da members na like Senate and whatnot. So yanzu kamar ɗauko 44 local governments. Yau idan each local government as youth keep whatever differences aside. I do with people that deserve, kagane, people that are capable, kagane, not even with just finances or whatever. Kowanne bai da ƙarfi ne financially, but yana da qualities na leadership. We can all come together. A ce kowane local government, kagane, when it comes to the chairmanship positions, a sami like matasa da to contest. Kagane, yanda na ce ma Kano as case study. Yeah.
yo, if we come together and support each other, kagani, at the end of the day, if one person ends up being elected, yeah, and occupying one position, na local government chairman, then it's a win for all of us, kagani. Yeah. It has to start at some point. If we do not contest, there is no way za a samu wani da zai zama. Ka gane? And when it comes to mutane, someone like me, I try to stay away from, before I used to stay away from abin da ya shafi politics and whatnot, just because ina tsoron maybe what people ka gane, might say or whatever. But then along the line, I came to understand da abin da za ka yi ba za ka taɓa burge mutane. You can never do enough for people and whatnot. So idan conscience ɗinka is clear and clean, ka yi abinka tsakani da Allah, do understand, and you just leave the rest. Da abin da mutum ya ga dama ya ɗauka and whatnot. 2023, leading up to the 2023 election in Kano, Roscoe, you were there, Kasani. There's something that we tried doing. Shi ne, mun taso a cikin gidajen politics, whether we like it or not. Wasu politics give birth to us. Ka gane? Ko ba mu da wani like intention in joining politics, at some point we might. Ka gane? So I did something with them, Roscoe. Shine duka yaran politicians. We have friends. The iyayensu suna occupying wasu positions a gwamnati and whatnot. I reached out to a lot of them. Na ce they should come. Let's come together. Ku manta batun like iyaye first. Mu dan karan kanmu, let's come together and do something to change wannan typical stereotype na cewa 'ya'yan politicians ba abin da suke yi, ba wahala suke sha ba, sai dai a ɗauko 'ya'yan mutane, you understand, a sa su wahala da waye. At the end of the day kuma yaran 'yan siyasa ne suke jin daɗi. You understand? Which is true majority of the times. Akwai yaran politicians in there, when it comes to campaigns or whatever, ba za ka taɓa ganin su ba. But once the parents get in position of government, babu wanda yake benefiting sama da su. You understand?